In this lecture, I am going to explain the second type of second type of cell, and that is electrochemical cell. Electrochemical cell is a device by which chemical energy get converted into electrical energy. And this type of the cell explained with the help of Daniell cell, that is galvanic cell. In Daniell cell, one of the electrode is zinc is deep in zinc sulfate solution. Zinc is deep in zinc sulfate solution. We see here, this is the zinc rod, and this zinc rod is deep in zinc sulfate solution. Means this is a rectangular vessel in which zinc sulfate solution is there. And this zinc sulfate solution consists Zn2 plus ions and SO4 2 minus ions. And in this zinc sulfate solution, we can dip zinc metallic rod. And when we dip the zinc in zinc sulfate solution, immediately reaction can be takes place. That is, Zn get converted into Zn2 plus with loss of an 2 electrons. Means this zinc metal immediately get converted into Zn2 plus. And this Zn2 plus ions pass into the solution. This zinc metal get converted into Zn2 plus, and this Zn2 plus ions pass into the solution with loss of n 2 electrons. The electron which is to be evolved, this electron left behind on the surface of the metal. Left behind on the surface of the metal. And because of that, this zinc metal acquires the negative charge. And we see here, this metallic zinc rod acquires the negative charge, and here Zn get converted into Zn2 plus. Already this zinc sulfate solution already consists Zn2 plus, and the new coming Zn2 plus ions will be there. And this is the excess Zn2 plus ions, and this positive Zn2 plus ions get attracted towards the electron. Get attracted towards the electron. So look at this interface in between the solid phase and the liquid phase. So this is the electrical double layer. Means electrical double layer is formed. And this electrical double layer is nothing but the electrical potential. All of it. So this whole arrangement is called as half cell. Whole arrangement is called as half cell, or it is also known as single electrode. Single electrode. So this half cell, or in this half cell or single electrode, this reaction takes place, called as half cell reaction. And here the electron is evolved. So this reaction is known as oxidation reaction. So because of that, because of this oxidation reaction, here electrical double layer is formed, called as electrical potential. And this electrical potential is called as half cell potential. It is also known as single electrode potential. Now we see here, even though electrical potential is developed, no electric current can be flow. And why electric current cannot be flow? It is because of here the electron will not free to move. There are large number of electrons are there. These electrons are not to free. These electrons are tightly bound to the positive charged particles. And that's why no electric current can be flow, even though electrical potential is developed. So if you want to flow an electric current, for this half cell is connected with another half cell, whose electrical potential of this half cell is different. So in Daniell cell, another half cell or another single electrode is that the copper is deep into this copper sulfate solution. So we see here, this is another single electrode or half cell. That is, this is a rectangular vessel in which copper rod is deep into this copper sulfate solution. And this copper sulfate solution consists copper 2 plus and SO4 2 minus ions. Now we see here, whenever we can dip the copper in copper sulfate, this copper
metal also get converted into copper 2 plus with loss of an 2 electron. Copper is also get converted into copper 2 plus. This copper get converted and this copper 2 plus ions pass into the solution. But we see here in this single electrode what happened? These copper 2 plus ions are opposed to this entrance in copper 2 plus ions. So this reaction will not take place in this half cell. So instead of this reaction, another reaction takes place. Which one is this? These copper 2 plus ions accept the electron from this copper metal. So this copper 2 plus accept the electron from the copper metal and get neutralized. And this neutral copper metal get deposited on the surface of copper metal. So here copper 2 plus ions accept the electron and will get neutralized. And this neutral copper metal get deposited on the copper metal. So this reaction is called as reduction reaction. And we see here this copper metal initially electrically neutral. Why? The number of electron is equal to number of proton. But when we dip the copper metal in copper sulfate, this copper metal loses its electron to this copper 2 plus ions. And that's why there is positive charge particles on the surface of the metal. This copper 2 plus ions accept the electron, means this copper metal loses its electron. So number of electron of this copper metal get decreased. So there is a positive charge particle on the surface of metal. And this copper metal acquires the positive charge. All of it? Now we see here, when this copper metal acquires the positive charge, here copper 2 plus ions, this copper 2 plus ions get neutralized, means copper 2 plus ions, number of copper 2 plus ions goes on decreasing. At the same time, this SO4 2 minus ions comes here, that is at the interface between solid phase and the liquid phase, and due to which the electrical double layer is formed. Similar to this, here negative charge particles on the surface of zinc metal, but instead of this, here positive charge particle on this copper metal. And SO4 2 minus ions are gathered at the interface of the solid phase and copper sulfate, and electrical double layer is formed. And this electrical double layer is called as electrical potential. All of it. And these two charge particles are tightly bound to each other. No electric current flow. It is because of both the charge particles are not to free move, and that's why no electric current can be flown. All of it. And this whole arrangement, that is copper solid phase, is in contact with copper sulfate, due to which this reduction reaction takes place and electrical potential is developed. So this arrangement is called as half cell. It is also known as single electrode. The reaction which can be takes place in this half cell is called as half cell reaction. And due to this half cell reaction, this electrical double layer is formed, electrical potential. So this electrical potential is known as half cell potential of this half cell, or it is also known as single electrode potential. So these are the two single electrodes in Daniell cell. But in both the half cell, no electric current can be flown. And if you want to flow up an electric current, for this, these two half cells are connected with each other with the help of salt bridge. So we can dip the salt bridge here. Salt bridge. This is the salt bridge. So we can dip the salt bridge. This is, both the half cells are connected with the help of salt bridge. This salt bridge means, we see here, this is a U-shaped glass tube. This is a simply U-shaped glass tube. And this U-shaped glass tube, hollow U-shaped glass tube, is filled with saturated solution of KCl in agar jelly. Agar jelly. And this hollow glass tube filled with saturated KCl in agar jelly. So such type of the salt bridge, that is KCl, and this salt bridge is called as KCl salt bridge, and this KCl salt bridge is placed in these two compartments.
So internally these two compartments are connected with each other with the help of KCl salt bridge, and externally by metallic wire. So these two half cells are connected with each other internally with the help of salt bridge, KCl salt bridge, externally by metallic wire. Then we will observe that when you connect these two half cells externally by metallic wire, immediately electron move from left hand side to the right hand side. And if the electron can be moved from left to right, at the same time the electric current can be transferred from right to left. So electricity is generated. So we see here, initially chemical reactions are takes place. Because of that, electrical potential is developed in both the compartments. And this chemical energy get converted into electricity. So chemical energy get converted into electrical energy with the help of electrochemical cell. So electrochemical cell is a device by which chemical energy get converted into electrical energy. All of clear? So here, how the electron, so my point is that how the electricity is generated, how the electric current can be flown. So we see here, the electron left behind on the surface of this metal, okay, on the surface of the metal. When you connect these two compartments here with the help of salt bridge and externally by metallic wire, what happens here? The Zn2 plus ions, except Zn2 plus ions coming from the metal, the Zn2 plus, immediately combines with Cl minus of this salt bridge, Cl minus. So here Cl minus of the salt bridge. So twice of Cl minus gives rise to ZnCl2. So when Zn2 plus, which are at this interface of the solid and liquid phase, combines with Cl minus, immediately this electron will be free. And then this electron, this free electron get transferred from this zinc rod to the copper rod. All of it. And when the electron comes here, copper, towards the copper, at that time, we see here, this copper 2 plus ions accept the electron coming from the zinc rod and get neutralized. And here, this negative charge particle free here. And this negative SO4 minus present here in this compartment combines with K plus of this salt bridge. K plus. And there is a formation of K2SO4. SO4 minus plus twice of K plus gives rise to K2SO4. And here the circuit is complete. So electron get transferred from left to right. All of clear? At the same time, electric current can be flow from positive to right. Means because of these two half cell reactions, the electricity is generated. In other words, we can say that chemical energy of these two chemical reactions get converted into electrical energy. So electrochemical cell is a device by which chemical energy get converted into electrical energy. All of clear? Now we see here, this electrochemical cell summarized like this. We see here, in electrochemical cell, the two half cell reactions are takes place. That is, Zn get converted into Zn2 plus plus twice of P minus. Means oxidation on left hand side and reduction on right hand side. This Cu2 plus plus twice of P minus gives rise to Cu. And overall reaction, overall cell reaction, it is twice of P minus get cancelled out. So Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2 plus plus Cu. So this is the overall reaction, or this is the cell reaction. So this is the cell reaction. Oxidation plus reduction. All of clear? So due to this cell reaction, the electricity is generated. Another thing is that EC. What do you mean by EC? EC means EMF of this complete cell. EC is nothing but EMF of the complete cell.
is given by the equation ER. What do you mean by ER? ER means R stands for right hand side. EMF of this right hand side electrode. Which EMF? Reduction potential of the right hand side electrode minus EL, reduction potential of the left hand side electrode. So ER minus EL. So difference between these two, reduction potential of right hand side electrode minus reduction potential of left hand side electrode, is called as EMF of the complete cell. And this EMF of the complete cell is nothing but electromotive force. The name of the topic is electromotive force. So we can define the electromotive force. All of clear to you? So electromotive force is nothing but the potential difference between the two single electrodes. That is reduction potential of the right hand side electrode minus reduction potential of the left hand side electrode. So the potential difference between the two single electrode requires to drive the electron from the electrode at higher potential to the electrode at lower potential. And that is called electromotive force. I will repeat it once again. Electromotive force is nothing but potential difference of these two single electrodes, of the two electrodes, will be required to drive the electron. Drive the electron means to transfer the electron from the electrode at higher potential to the electrode at lower potential. Is called as electromotive force. So electromotive force is the potential difference between the two electrodes which require to transfer the electron from the electrode at higher potential to the electrode at lower potential. So this is about the electrochemical cell. And in this topic, we are going to discuss in details about electrochemical cell. For the construction of the electrode, we require two single electrodes. All of clarity? Two single electrodes. So we are going to discuss what is the type of single electrodes. So in this Daniell cell, zinc metal can be deep in zinc sulfate. Second single electrode, copper, can be deep in copper sulfate. The type of both the single electrodes are same. That is, metal is in contact with solution containing its own ion, Ce2+. Zn is in contact with solution containing Zn2+. So type of this both the single electrode, metal ion electrode. So first type is metal ion electrode. The second type is amalgam electrode. Next one is metal insoluble salt electrode. Next one is gas electrode. And the last one is oxidation reduction electrode. So in this topic we are going to discuss type of single electrode, their representation, their Hubsel reaction, EMF equation of the single electrode potential. All these points we are going to discuss. Next, we are going to discuss type of electrochemical cell. What are the different types? Concentration cell. First one is chemical cell, concentration cell. Again, there are different types of chemical cell, different type of concentration cell. And next, we are going to discuss application of EMF. All these points we are going to discuss in this electromotive force topic. But what I am going to say, my point is that in this topic we are going to discuss in detail about electrochemical cell. All of clear? तर पहा की सेकंड टाइप कोणता आहे की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हा डॅनियल सेलच्या साहाय्याने एक्सप्लेन केला जातो. मोस्टली डॅनियल सेलमध्ये काय होते की झिंक सल्फेटमध्ये डीप केलं जातं आणि दुसरा जो सेल आहे हाफ सेल तो कॉपर सल्फेट. मग जेव्हा तुम्ही झिंक सल्फेटमध्ये डीप करता त्यावेळेला झिंकचं कन्व्हर्जन Zn2+ मध्ये आणि ते Zn2+ द्रावणात येतात, झिंक सल्फेटमध्ये येतात आणि त्याच वेळी इलेक्ट्रॉन हा इव्हॉल्व होतो, म्हणजे ही ऑक्सिडेशन रिॲक्शन होते आणि इव्हॉल्व झालेला इलेक्ट्रॉन हा त्या झिंक मेटलच्या सरफेसवरती राहतो आणि त्यामुळे हा झिंक मेटल निगेटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडला ॲनोड असं म्हटलं जातं. कोणता इलेक्ट्रोड म्हटलं जातं? ॲनोड. येतं लक्षात? आणि हा इलेक्ट्रॉन या सरफेसवरती राहतो आणि जो झेडएनचं कन्व्हर्जन Zn2+, हे जे एक्सेस Zn2+ आयन्स आहेत ना ते पुन्हा ह्या निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकलकडे अट्रॅक्ट होतात आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल डबल लेअर तयार होतो. इलेक्ट्रिकल डबल लेअर
आणि या इलेक्ट्रिकल डबल लेअरला म्हटलं जातं इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. पण एक लक्षात घ्या की झिंक सल्फेटमध्ये डीप केल्यामुळे ही रिॲक्शन होती आणि ही रिॲक्शन झाल्यामुळं आणि मुळेच ही इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. येते का लक्षात? म्हणजे सॉलिड फेज इज इन कॉन्टॅक्ट विथ झिंक सल्फेट सोल्युशन, याला म्हणतात हाफ सेल. म्हणजे सिंगल इलेक्ट्रोड किंवा हाफ सेल मध्ये एक फेज सॉलिड असते आणि दुसरी सोल्युशन. पण याचा अर्थ असा नव्हे, म्हणजे सॉलिड फेज झिंक सल्फेट मध्ये कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर हाफ सेल रिॲक्शन व्हायला पाहिजे. पण हा जर झिंक मेटल तुम्ही केवळ पाण्यामध्ये डीप केला तर ही रिॲक्शन होणार नाही, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल तयार होणार नाही. किंवा झिंक मेटल जर कॅडमियम सल्फेटमध्ये डीप केला किंवा निकेल सल्फेटमध्ये डीप केला किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट सोल्युशनमध्ये डीप केला तर होणार नाही. झिंक मेटल हा त्याच्याच Zn2+ आयन असणाऱ्या सोल्युशनमध्ये डीप केल्यानंतरच ही रिॲक्शन होते, हे लक्षात घ्या. म्हणजे हाफ सेल मध्ये एक सॉलिड फेज असते आणि लिक्विड फेज, आणि रिॲक्शन झाल्यानंतरच इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल तयार होतं. येते लक्षात? म्हणजे ऑलरेडी ही रिॲक्शन होते. मग इथं या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल जरी डेव्हलप झालं तरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही. आता इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होत नाही? तर इलेक्ट्रॉन फ्री नाहीच आहे ना, किंवा कोणताही चार्ज पार्टिकल फ्री नाही आहे, त्यामुळे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही. मग इलेक्ट्रिक करंट जर फ्लो होणं अपेक्षित असेल तर त्यासाठी हा हाफ सेल दुसऱ्या हाफ सेलशी कनेक्ट करावा लागतो. मग दुसरा हाफ सेल डॅनियल सेलमध्ये कोणता? तर कॉपर रॉड हा कॉपर सल्फेट मध्ये डीप करायचा. याही ठिकाणी कॉपरचं कन्व्हर्जन कॉपर टू प्लस मध्ये होतं, इलेक्ट्रॉन इव्हॉल्व होतं आणि ते कॉपर टू प्लस आयन्स द्रावणात येतात. पण होतं काय या हाफ सेल मध्ये? तर कॉपर सल्फेट मध्ये जो कॉपर टू प्लस आहे तो या येणाऱ्या कॉपर टू प्लसला येऊ देत नाही. मग अन्य रिॲक्शन होते. कोणती अन्य रिॲक्शन? तर कॉपर टू प्लस आयन्स हा कॉपर सल्फेट मध्ये जो आहे तो कॉपर टू प्लस ह्या कॉपर मेटल कडून इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब करतो. कॉपर टू प्लस इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब करतो आणि स्वतः न्यूट्रलाइज होतो. मग न्यूट्रल झालेला जो कॉपर मेटल आहे तो ह्या रॉडवरती डिपॉझिट होतो. येते लक्षात? मग इथे ऑक्सिडेशन या रिॲक्शन प्रमाणे ही रिॲक्शन इथं न होता, म्हणजे ही रिॲक्शन न होता तर कॉपर टू प्लस याच्याकडून इलेक्ट्रॉन घेतो आणि कॉपर मेटल याच्यावरती डिपॉझिट होतो. आता कॉपर मेटल डिपॉझिट झाल्यानंतर हा जो कॉपर आहे ना, हा कॉपर म्हणजे कोणताही धातू किंवा कोणताही मेटल मुळात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो. का? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. परंतु हा कॉपर मेटल या कॉपर टू प्लस आयन्सला इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळं ते इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी झाली ना, त्यामुळं त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो. आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये याला म्हटलं जातं कॅथोड. याला कोणता इलेक्ट्रोड म्हटलं जातं? कॅथोड. या डॅनियल सेलमध्ये हा कॅथोड आहे आणि हा कोणता आहे? ॲनोड आहे. हे लक्षात घ्या. हा पण पॉईंट अतिशय महत्वाचा आहे. लेफ्ट हँड साइड हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे आणि त्याला ॲनोड म्हटलं जातं आणि राईट हँड साइड हा कॅथोड आहे. आपण यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये काय होतं की निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड हा कॅथोड असतो, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड हा कॅथोड असतो, पण इथं ॲनोड आहे. हा फरक आहे, लक्षात घ्या. कन्फ्युज होता कामा नये. आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड जो आहे तो कोणता आहे? कॅथोड आहे. येतं लक्षात? आता या ठिकाणी कॉपर टू प्लस प्लस टॉईस ऑफ ई मायनस कॉपर, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आल्यानंतर काय होतं की SO4 टू मायनस आयन्स जे आहेत ती या ठिकाणी गॅदर होतात आणि याही ठिकाणी इलेक्ट्रिकल डबल लेअर होतात. परंतु हे दोन्ही चार्ज पार्टिकल फ्री मूव्ह होत नसल्यामुळे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही. मग काय केलं जातं? या दोन्ही कंपार्टमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होण्यासाठी या ठिकाणी सॉल्ट ब्रिज ठेवायचं. आता सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय की आपण लॅबोरेटरीमध्ये सॉल्ट ब्रिज तयार करतो. एक सिंपल अशी पोकळ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब घेतो आपण. यू शेप्ड अशा पद्धतीने यू शेप्ड ग्लास ट्यूब असते. यू शेप्ड ग्लास ट्यूब असते आणि याच्यामध्ये आपण एका बीकरमध्ये सॅच्युरेटेड केसेल सोल्युशन तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये अगार पावडर ऍड करतो आणि ते बॉईल करतो आणि ते बॉईल झालेलं सोल्युशन ह्या यू शेप्ड ग्लास ट्यूब मध्ये घेतं आणि थंड झाल्यानंतर त्याचं सॉलिड होतं आणि पोरस, म्हणजे या ठिकाणी असं पोरस मीडिया तयार होतं. केसेल आणि अगार असतो आणि पोरस असतं आणि असं असणारं जे सॉल्ट ब्रिज आहे ते या ठिकाणी डीप करायचे आणि हे दोन हाफ सेल कनेक्ट करायचे. याला म्हटलं जातं केसेल सॉल्ट ब्रिज. म्हणजे इंटरनली हे दोन हाफ सेल सॉल्ट ब्रिजनी कनेक्ट करायचे. येते लक्षात? आणि एक्सटर्नली बाय मेटॅलिक वायर. आणि या ठिकाणी हा ॲरो जो आहे तो गॅल्व्हॅनोमीटर आहे. काय आहे? गॅल्व्हॅनोमीटर. मग ज्यावेळेला हे तुम्ही कनेक्ट करता
एक्सटर्नली इमिजिएटली इलेक्ट्रॉन फ्लो होतो लेफ्ट टू राईट, म्हणजे एनोड कडून कॅथोडकडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतो, हे लक्षात घ्या. आणि त्याच वेळेला इलेक्ट्रिक करंट राईट कडून लेफ्ट कडे फ्लो होतो. अशा पद्धतीनं मुळात ही रिॲक्शन होतात आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. मग केमिकल एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेलच्या बाबतीत. मग आता कशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन फ्लो होतो पहा. तर काय होतं की सॉल्ट ब्रिज मध्ये असणारा जो Cl मायनस आहे ना, तो एक्सेस जो या ठिकाणी Zn2 प्लस आहे, तो Cl मायनस याला Zn2 प्लस Cl मायनस आयन्सला बरोबर तीव्र आसक्ती असते. मग Cl मायनस ZnCl, मग इलेक्ट्रॉन फ्री होतो ना, आणि इलेक्ट्रॉन फ्री असल्यामुळं हा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कडून राईट कडे ट्रान्सफर होतो. आणि जेव्हा इथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतो त्यावेळेला हा कॉपर 2 प्लस याच्यातून इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब करतो. इलेक्ट्रॉन काय करतो? ऍब्सॉर्ब करतो. आणि ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर मग या ठिकाणी SO4 मायनस जो आयन आहे तो फ्री होतो. ज्या पद्धतीने इथे इलेक्ट्रॉन फ्री होतो, या ठिकाणी हा जो निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल SO4 मायनस फ्री होतो. आणि हा SO4 मायनस या सॉल्ट ब्रिज मध्ये जे K प्लस आहे, K प्लस तो याच्याशी काय होतो? कंबाईन होतो. म्हणजे SO4 प्लस SO4 मायनस आणि टॉइस ऑफ K प्लस K2SO4 तयार. म्हणजे अशा पद्धतीने सॉल्ट ब्रिज मुळे दोन्ही कंपार्टमेंट मध्ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन होते. म्हणजे Zn2 प्लस ZnCl2 मुळे इलेक्ट्रॉन फ्री झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन इकडे ट्रान्सफर होतो, आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाल्यामुळे हा कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन घेत राहतो द्रावणातले कॉपर. मग SO4 मायनस फ्री होणार ना, आणि ते SO4 मायनस याच्याशी कंबाईन होणार आणि K2SO4 तयार होणार. म्हणजे अशा पद्धतीने कंटिन्युअली इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतो आणि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. म्हणजे केमिकल एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, आता या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये लेफ्ट हँड साइडला रिएक्शन होते ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ही रिएक्शन Zn गेट कन्व्हर्टेड इनटू Zn2 प्लस, याला म्हटलं जातं ऑक्सिडेशन. राईट हँड साइडला ही रिडक्शन रिएक्शन, म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये एनोडच्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होतं, कॅथोडच्या ठिकाणी काय होतं? रिडक्शन होतं, लक्षात घ्या. आणि टोटल यांचा अल्जेब्रिक सम घेतल्यानंतर हा इलेक्ट्रॉन कॅन्सल होईल, Zn प्लस Cu2 प्लस, याला म्हटलं जातं सेल रिएक्शन. आणि ह्या सेल रिएक्शन मुळे ही EMF प्रोड्यूस होतो, EC म्हणजे रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ राईट हँड साइड मायनस रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ लेफ्ट हँड साइड इलेक्ट्रॉन, येते लक्षात. आणि हा EC म्हणजे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, हा लक्षात घ्या. आणि दिस या टॉपिकचं नाव आहे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. मग इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे काय? इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. मग ते कशासाठी लागतं? विच रिक्वायर टू ट्रान्सफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड टू द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड, फ्रॉम द इलेक्ट्रोड ॲट हायर पोटेन्शियल टू द इलेक्ट्रोड ॲट लोअर पोटेन्शियल. याला म्हटलं तर इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. ऑल ऑफ क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मग इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तयार करण्यासाठी हा एक सिंगल इलेक्ट्रोड म्हणजे 2 सिंगल इलेक्ट्रोड लागतात. म्हणजे असे तुम्हाला ज्या पद्धतीने इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचा वापर करायचा आहे त्याच्यावरून सिंगल इलेक्ट्रोडचे अनेक टाईप पडतात. मग ते एकूण 5 टाईप आहेत. याच्यामध्ये हा मेटल झिंक सल्फेट, कॉपर हे दोन्ही टाईप मेटल आयन इलेक्ट्रोड आहेत. कोणते? मेटल डॅश मेटल आयन इलेक्ट्रोड. दुसरा टाईप अमालगम इलेक्ट्रोड. तिसरा टाईप मेटल इनसोल्युबल सायक्लिक. नेक्स्ट गॅस इलेक्ट्रोड आणि लास्ट ऑक्सिडेशन. मग त्यांचं रिप्रेझेंटेशन कसं, त्यांच्यामध्ये हाफ सेल रिएक्शन कसे होतात, EMF इक्वेशन काय आहे. पुन्हा इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे टाईप आहेत. केमिकल सेल, कॉन्सन्ट्रेशन सेल. केमिकल सेल, कॉन्सन्ट्रेशन सेल त्याचे काही पुढे टाईप आहेत. आणि त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ EMF मेजरमेंट. अशा पद्धतीने ह्या टॉपिकचा अभ्यास करायचा. म्हणजे हा टॉपिक या सेकंड टाईप इलेक्ट्रोकेमिकल सेलशी रिलेटेड आहे, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे हा इलेक्ट्रोड तुम्हाला वारंवार अभ्यासला पाहिजे. हा जर आता मी जे काही एक्सप्लेन केलेलं आहे हे तुम्हाला समजलं की टोटल तुम्हाला टॉपिक इझी समजणार. त्यामुळे याचा पुन्हा अभ्यास करा, पुन्हा हे लेक्चर वाचन करा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट I will explain in next lecture. Okay.